Okay, gracias. We begin with the first communication. Then Simonides and Aristippus. It's Benjamin McCloskey from the Ohio State University. Kansas State University. Ah, pardon. That's okay. It's close enough. It's a state university in the United States. Then this. Here are your documents. All right. Gracias a todos, pero especialmente Claudia y Carolina y Rodrigo for organizing this conference. It has been absolutely wonderful so far. What I would like to do today is to share a bit of a larger project I'm working on, which explores some, I think, dialectical relationships in Xenophon's books. I will today argue that Simonides, Xenophon's Hieron, is written in dialogue with the Aristippus of Xenophon's Memorabilia 2.1. Simonides echoes Aristippus in three ways. First, Simonides and Aristippus both identify physical pleasure as the root of happiness. Second, they believe physical pleasure may be obtained without consent. And third, they reject solidarity with their birthplace. To begin with a brief introduction, in Xenophon's Memorabilia Book 2, Socrates attempts to convert the hedonistic philosopher Aristippus to Socratic moderation by making an argument focused initially on the best education of politicians and leaders. Aristippus repeatedly denies the relevance of this topic to him. He will shirk political responsibility and wander the world as a rich xenos with his slaves. Socrates ultimately abandons his attempt at dialectic, ending the conversation by retelling the choice of Heracles in an attempt to get Aristippus to understand the viciousness of his philosophy. The second text of the Xenophons I'm discussing today is the Hieron, wherein the tyrant of Syracuse, Hieron, reveals to Simonides his anxiety that tyrannical power prevents the consent of the ruled, especially sexual consent. In response, Simonides aims to soothe his anxieties by offering a list of concrete reforms that, Simonides promises, will allow Hieron to rule and have sex without anxiety. Simonides' advice has been typically seen as representing Xenophon's own ideas about improving tyrannical rule. Few scholars have identified connections between Xenophon's Simonides and Aristippus. Leo Strauss did once briefly in a footnote, and Rodrigo Iraga has as well, arguing in a 2020 article that Simonides' philotinia offered a corrective to Aristippus' hedonism. In what follows, I push in a different direction, arguing that Xenophon employs Simonides to attack Aristippus. The first of the three similarities I identify today between Xenophon's Aristippus and Xenophon's Simonides is their shared belief that happiness derives from physical pleasure. The philosopher Aristippus believes that happiness is produced by the freedom to enjoy physical pleasures, untroubled by social obligations. When Socrates, aiming to moderate Aristippus, strikes up a conversation, he induces him to agree that the ideal leader is self-restrained in regard to food, drink, sleep, sex, cold, and heat, while the worst possible leader indulges in the same. Socrates then offers what he hopes to be a devastating question. Would Aristippus align himself with the ideal or terrible leader? Aristippus confounds Socrates by rejecting the ideal leader. Quote, multitasking. There we go. He says, quote, I by no means assign myself to the category of those who want to rule, end quote. He says that the responsibilities of political leadership are painful and thankless. Rather, quote, I assign myself to those who wish to live by the easiest and most pleasurable means, end quote. He prefers indulging in food, drink, sleep, and sex. He accomplishes this by making his slaves provide whatever he wants. When Socrates asks him whether the ruled have more pleasant lives than rulers, Aristippus, who misses Socrates' implication about his relationship to his slaves, rejects Socrates' dichotomy. Quote, I don't assign myself to slavery either, for there seems to be a middle path which I try to pace.
It leads neither through rule nor through slavery, but through freedom. This path in particular leads to happiness." End quote. Aristippus aligns himself with a happiness free from ruling, being ruled, or serving a ruler, yet this freedom is paradoxically based on his exploitation of slaves. Xenophon Simonides similarly identifies physical pleasure as the path to happiness. He begins the dialogue of the Hieron by asking Hieron whether as a tyrant he has greater pleasures than as a private citizen, running through a familiar list: smells, food, drink, sex, sleep. When Hieron, to Simonides' bafflement, insists that he as a tyrant does not much enjoy pleasure due to specific anxieties that I return to in my second part, Simonides spends the remainder of the dialogue coming up with proposals that seem intended to allow Hieron to enjoy pleasure without reservation. He offers a string of arguments that slowly chip away at Hieron. After some suggestions that fail to convince him, Simonides settles upon 3 concrete reforms. Hieron should introduce social competitions, should transform his bodyguards into a police force, and invest some of his money into the economy. If Hieron does this, Simonides guarantees, the Syracusans will love Hieron and assuage his anxieties. As Simonides promises, quote, "Every man present would be your ally, and every man absent would yearn to see you. As a result, you would not only be loved, but even lusted after by people. You wouldn't need to seduce handsome men, but you'd have to put up with being seduced by handsome men." Oops, lost my spot. Wait, oh God. Sorry, my thing melted down. There we go. Nope, oh, yep, what is it? Okay, sorry. Found my place. Yes, Yeah, thank you. You wouldn't need to seduce handsome men, but you'd have to put up with being seduced by handsome men. You wouldn't be scared anymore, but you'd hand over to others the fear that something might befall you. Simonides ends the dialogue with one last promise, quote, "And if you do all these things, know well that you will possess the most beautiful and blessed possession among humans. You will be happy without being envied." End quote. Simonides explicitly identifies happiness as derived from physical pleasure, especially sex, without anxiety. Or, as Agnese Gale Urbe neatly puts it, and this is my translation, quote, "Filled with pleasures and surrounded by lovers, Hieron would then enjoy a happiness worthy of the blessed," end quote. So to recap my first point, both Aristippus and Simonides identify physical pleasures as the path to happiness. My second point is less concrete. Both Aristippus and Simonides center the extraction of physical pleasure without consent. Aristippus, first, identifies his slaves as the source of his physical pleasures, while brutally underscoring their lack of consent. Aristippus mentions no source of his physical pleasures in this passage other than his slaves. When explaining why he rejects political life, Aristippus says that, quote, "Cities think it appropriate to employ their rulers just like I employ my slaves. For I think it appropriate for my slaves to prepare plentiful quantities of whatever I need, yet it's appropriate that they don't grab any for themselves," end quote. When Socrates asks whether Aristippus starves, chains, or whips his slaves, Aristippus goes beyond mere agreement. He says, quote, "I punish my slaves with all evils until I force them to serve," end quote. The only humans Aristippus mentions extracting pleasure from are his slaves, whom he tortures until they act as if they consent. By his own account, he extracts pleasure, physical pleasure, without consent. Simonides is likewise untroubled by pleasures derived without consent. Hieron expresses extreme anxiety about what he perceives to be the lack of consent of the ruled to the ruler in a tyranny. As he denies Simonides' expectations that the pleasures of a tyrant are greater, he notes that he, as tyrant, is so powerful that no one can genuinely consent to him. Especially upsetting for him is sex. Hieron says that, quote, "For there is immediate proof for a private citizen, whenever his Eromenos does him a favor, that he is indulged as a friend. He knows that his Eromenos does the favor, even though there is no obligation. But it is never possible for a tyrant to trust that he is loved. For we know that those who do favors from fear imitate the favors of friends as much as they are able to," end quote. Hieron is anxious about sexual consent.
Moreover, as tyrant, he knows that he is frequent and necessary executor of even his suspected subversive opponents. As a result, he cannot know for certain whether his boyfriend Dilochus genuinely consents. If Dilochus doesn't consent, Hieron believes that Dilochus's sense of self-preservation would require him to act as if he did consent. Hieron does not believe he can trust any expression of consent, sexual or otherwise, and he is so upset he speaks of suicide. Simonides appears baffled by Hieron's anxiety. His immediate reaction to Hieron's discussion of Dilochus is to dismiss his concerns. He says, quote, "But the things you're talking about seem trivial to me," end quote. For the remainder of the dialogue, Simonides runs through a series of political reforms, which, I argue, don't aim at addressing consent, but rather aim at obscuring Hieron's perception of this issue. I will focus on the last three, because these have been seen as Xenophon's own political advice for the reform of tyranny. Simonides' final three suggestions are adaptations of other constitutions meant, I argue, to encourage public acts of thanksgiving, intended to convince Hieron that he does have the willing consent of the Syracusans, regardless of whatever the truth is. Simonides' first suggestion, which seems borrowed from monarchy, is that Hieron should delegate corporal punishment to his employees while he establishes and personally supervises social competitions. Quote, "Therefore, if someone should establish prizes for these, like those for choruses, prizes for good armor, good order, horsemanship, strength in war, and justice in business, it's likely that people would vehemently exercise these things through a desire for victory," end quote. Simonides goes on to suggest that Hieron invent prizes for outstanding agricultural practices, business practices, and tax collecting. This first suggestion is that Hieron should position himself like a king to make the Syracusans compete against each other for a chance to be honored by them. Simonides' second suggestion, which I think borrows from oligarchy, is that Hieron transform his mercenaries into a police force to protect the aristocrats. He says, quote, "For the kaloi kagathoi," for the kaloi kagathoi, I think you could provide aid using nothing more than your mercenaries. You perhaps fund the guards to protect yourself. Yet many masters have been murdered by their slaves, end quote. If Hieron uses his mercenaries to help the kaloi kagathoi by suppressing slaves, warding off bandits from the countryside, and fighting alongside Hieron's impressed army, Simonides promises, quote, when your citizens know that the guards do nothing bad to a man who isn't doing injustice, but they hinder those who want to do injustice, how wouldn't it be necessary to fund them with the utmost pleasure? Like his first suggestion, Simonides recommends that Hieron exploit his tyrannical power to perform benevolence by employing his mercenaries to performatively protect the kaloi kagathoi. Simonides' third suggestion borrows from democracy. Hieron should spend personal savings on public projects and invest in bringing skilled workers to Syracuse to make Syracuse the happiest. If Hieron invests some of his personal money in Periclean-ish public investment programs, he will enrich Syracuse and give himself more opportunities to be thanked by grateful crowds. It is critical to stress that Simonides' three reforms do not even address, much less resolve, the impossibility of consent in tyranny, which is what Hieron identified as the problem. They would rather create moments in which Syracusans would be incentivized to applaud and thank Hieron for specific reasons, allowing Hieron to confuse these, potentially, for genuine expressions of widespread consent. Consider his suggestion that Hieron institute competitions at all levels of society. Such competitions would encourage the Syracusans to compete with each other, which in no way addresses the inability of the ruled to consent to Hieron. It would, however, allow Hieron to see in each neighborhood crowds of happy contest winners thanking and praising him. Simonides' second suggestion of transforming Hieron's mercenary army into a police force again incentivizes performances of Thanksgiving. Every time the police execute a subversive or hunt down a runaway slave, the aristocrats will be incentivized to perform Thanksgiving to Hieron as the source of their safety. Yet neither the Demos or the kaloi kagathoi would genuinely be empowered by a police force of foreign mercenaries loyal to the tyrant. Our poet again aims to manipulate Hieron via performative, not substantive change.
Finally, Simonides' suggestion that Hieron should invest his private money in Syracuse would allow him to publicly demonstrate his benevolence in exchange for people publicly thanking and praising him. Yet, as with the police, neither the kaloi kagathoi or demos would be genuinely empowered by the tyrant making unilateral spending decisions on their behalf. While Simonides' three suggestions do not address the inability of the ruled to consent to Hieron, each does bring Hieron into public to witness performances of loyalty. The more chorus-style awards he gives, the more temples he builds, the more slaves his police hunt down, the easier it will be for him to mistake incentivized performances of thanksgiving for genuine widespread consent. If Hieron implements these reforms, Simonides promises a concrete payoff. And I'll repeat two quotes now, and I hope they strike you differently this time. Hieron will no longer be anxious about consent, especially sexual consent. Quote, every man present would be your ally, and every man absent would yearn to see you. As a result, you would not only be loved, but even lusted after them. You wouldn't need to seduce handsome men, but you'd have to put up with being seduced by handsome men. End quote. If Hieron exploits his power to increase the number of public thanksgivings directed at him, Hieron will be exposed to men publicly thanking him and performing happiness at him, and who Hieron can trust, now, quote, willingly obey, end quote. Syracusans will offer loyalty and sex. Simonides promises, quote, and if you do all of these things, know well that you will possess the most beautiful and blessed possession among humans. You will be happy without being envied, end quote. These reforms will lead to people throwing themselves at Hieron, who can now surely be happy. Again, I must stress, Hieron never complained that he lacked sexual partners. He expressed anxiety that tyranny fundamentally precludes consent. Simonides does not address this. Tyrannical power, in Hieron's terms, will still preclude consent. Simonides rather aims to cloud Hieron's perception by incentivizing the Syracusans to act as if they consent. Thus, Hieron will no longer feel bad, thus he can feel pleasure, thus he can be happy. Like Aristippus, Simonides centers the extraction of pleasure from people without consent. And, like Aristippus, he identifies this as the best path to happiness. Unlike Aristippus, who tortures his slaves until they act like they consent, Simonides would employ gifts to incentivize the Syracusans to act like they consent. Aristippus and Simonides both center the production of apparent consent, not actual consent. After becoming tyrant, Hieron fell into some sort of ethical despair about the impossibility of consent to tyranny. Simonides, in response, offers suggestions aimed at resolving Hieron's despair by papering over the problems of tyranny instead of fixing them. But, of course, this is one of his jobs as Epinician poet. Finally, and I will treat this very quickly, neither Aristippus nor Simonides believe that they owe anything to their birth poets. Aristippus is quite explicit about this. As we already noted, he rejects ruling, being ruled, or serving a ruler, and says to Socrates that, quote, so that I don't suffer being exploited by any polis, I don't mummify myself into any citizenship, but I am a guest friend everywhere, end quote. He will, he is confident, spend his life in the freedom of a world traveler. Yet Simonides, world traveler and friend to any tyrant who pays him, embodies this philosophy. He is not visiting Hieron's court as some official ambassador from Chaos. He is visiting, almost certainly, to get paid to write poetry that, to some greater or lesser degree, whitewashes Hieron. Simonides, instead of mummifying himself into citizenship, roams the world getting paid to massage the public images of tyrants, among others. I end with two final points. First, recall the figure of Lady Eudaimonia, happiness, from the choice of Heracles, which Socrates relates to Aristippus. Eudaimonia echoes Aristippus's vices, offering to teach Heracles how to obtain the happiness of sex, food, and sleep through acts like theft and draft dodging. Aristippian goals via Aristippian rejections of consent and political solidarity. Yet, while Eudaimonia admits that her enemies call her kakia, vice, she calls herself happiness. And, like Aristippus, says that she's offering Heracles happiness, not vice. Yet we may recognize that this is also what Simonides offers to Hieron, an easy path via physical pleasures to Socratic vices, vices that he calls happiness.
Why does Xenophon choose Simonides? Xenophon in general is not much interested in poetry or Simonides. I end by suggesting that Simonides, who died decades before Xenophon was born, offered Xenophon some coincidental yet productive echoes of Aristippus's post-Socratic biography. One thing that scholars seem to agree on in Aristippus's messy biography is that at some point after Socrates' execution, Aristippus goes to Syracuse and befriends Dionysius, its tyrant. And at least according to Diogenes Laertius, Aristippus becomes Dionysius' advisor and exploits his position to indulge in vice. Simonides' biography offers Xenophon a convenient opportunity for philosophical polemics. In Memorabilia 2.1, Xenophon depicts Aristippus arrogantly rejecting Socratic virtue in favor of neither ruling, being ruled, or serving a ruler. After Socrates' death, however, Aristippus does in fact start serving a ruler, the tyrant Dionysius. I think Xenophon's Hieron aims to attack Aristippus and validate Socrates' critique of Aristippus' freedom by gesturing to his behavior after Socrates' death. Aristippus failed to attain his freedom of neither ruling, being ruled, or supporting a ruler. Xenophon employs Simonides to polemically update Socrates' 5th century critiques of Aristippus by gesturing at his failure in the 4th century to live up to even his own vicious standards. Thank you. We have 10 minutes for questions. Thank you. Thank you. I'm thinking that this connection that you have shown very well can be put in the same line of another figure which makes some correlation also with Plato in the Republic 9 and was called the Tyrant. Because it's very, very interesting that I'm sure that it is a passage against Aristotle, but also against Xenophon, because they have very different views about the possibility of a tyrant to the daughter. So your research is very interesting to connect these two figures also. And I mean, I at least think that Xenophon's not very wild about tyranny. And I know there's a debate about whether Xenophon, in referring to Plato's discussions of tyranny and the Republic in particular, is arguing against Plato that tyranny is possible to be reformed or not. And I think Xenophon and Plato are more sympathetic and more aligned with each other on this particular issue. I know I'm in the minority here, but I think that for Xenophon, the major issue is not that different than what Socrates is worried about in the Republic. How do you create a society in the next generation that continues to keep working? And one of the issues that keeps cropping up in Xenophon's corpus in authoritarian societies is the collapse of education, because the open discourse that is necessary for like Socratic dialectic or pedagogical dialectic isn't really possible if, like in the Chiropaideia, any speech that's not in support of Cyrus is prosecutable, right? Those two things don't seem to matter. So that's my particular idiosyncratic issue approach to that issue. Yes. Or, Sorry. I keep pointing. You should point to them up there. Thank you for your paper. I have a question about your reading. First part. Yeah. Do you think that someone is really committed to the views he expressed there, or do you think that it's only way to get these political applied through? Do you think that this question is better for? So I personally have a bit of a dim view of what Simonides is trying to get up to here, because I read that first part as almost he is shocked, Simonides, because Simonides spends almost all of his time traveling from like place to place and hanging out with rich and powerful guys. And at least based on what Hieron says, when Simonides showed up at his palace, there aren't like armies of like prostitutes or vats of wine or whatever that Simonides is used to when he goes to some other rich guy's house.
And Simonides strikes up a conversation that seems to be getting at, well, what are you into? Like, where can we start having fun? And he starts talking about this, and Huron comes back and says, I don't have fun. I hate being a tyrant. And he pushes more and more to try and figure out what he can say. What's the magic thing he can say to Huron so that Huron like snaps his fingers and brings in the vats of wine? That's my reading of it, at least in the beginning. I think there's also a more cynical reading that, to some degree, at least in the Socratic sense that I think, in Xenophon's Socratic sense, that pleasures like this are sort of addictive and recursive, that one of the outcomes if Simonides gets his way and Huron starts having lots of sex and drinking lots of wine is that he's going to need these things more and more, and this is something that Simonides enjoys, right? He's almost like a parasite. He's getting Huron, he's trying to get Huron addicted to vices so that he can himself go along with it, I think. Thank you. I was wondering about the argument against Aristippus. So I think it's very clear to you that Aristippus is doomed. He's a vicious guy. Right. I'm not that certain about Aristippus in general, his biography. Oh, and I think in particular what Xenophon is saying there, because there is something that Xenophon said, that this kind of attempt to create an ethics that is not based exactly on the dichotomy of ruling and being slave, and placing freedom as a kind of cosmopolitanism and self determination, tries to point out to a different path, which is none of the Heracles options. So I'm just wondering, what would you say about this? No, thank you for that question. For me, I feel like there is a sort of short circuit in Aristippus's approach, because he got money from his parents. As far as I can tell, he's one of the richest families in Cyrene. He has slaves, and the only reason that his slaves don't dump his body in an alleyway somewhere and take his money and move on with their lives is that he happens to be benefited by the general extension of laws by each city to Senna, right? You're visiting Athens, generally slaves have to still obey their masters in Athens or whatever, right? But how many people can reject, because he doesn't just reject citizenship, he says, I don't want to do any of this. I don't want political involvement. I don't want to run for office. I don't want to be in the military. This is how many people can do Aristippus's approach until a city can't even function anymore, especially thinking of somewhere like Athens when you need enthusiastic citizen involvement. He is, again, a little bit like a parasite. Like, he's found a loophole in the system. If he doesn't stay in his home city, he can go wherever he wants to. And there are general courtesy laws that are extended to aristocrats the Mediterranean world over, and he's exploiting them. These are laws that are supposed to be religiously motivated. They're in honor of Zeus, and they're in honor of, like, the gods. But he's found a way so that he can have his cake and eat it too. He never has to do anything, and he's got a big bag of money and some slaves, and he'll just keep doing that until he dies. Turns out he has to go to Dionysius for whatever reason, but I think that's the problem with this, that it's unsustainable. And thinking about what in the Memorabilia Xenophon Socrates is saying to Critobulus about the fundamental necessity of good people collaborating with each other to benefit their city, or what Xenophon Socrates says at the end of book 1 when Antiphon asks him about his why doesn't he run for office, and he says, I think what I do is more important than that, because what I am doing is making more good politicians or political men for the future. I don't see Aristippus's abandonment of all of this as compatible in that way with Xenophon. It works fine for Aristippus, but how many Aristippoi can you have before society starts falling apart? Please. Yeah.
just the social commitments you pointed out first Mhm. would be true to Plato. So the I'm not a difference would be- Platonist. No, the difference would be also the difference would be that Plato is coherent in supporting that we have to rule, and Aristippus is incoherent because he supports that we don't have to rule. Is that the problem? Or the problem is with the social norms in which they are living. For me, the problem is not the social norms per se. The problem that Aristippus offers is that he, like eudaimonia and like Simonides, sort of are sneaking themselves into a situation where things are, if not good, at least neutral. Like the Athenian democracy, aside from two hiccups, does pretty well. And Huron has, I mean, aside from his paranoia, been a pretty successful tyrant, and Pericles is like 18, whatever, right? But they are using like their status as aristocratic men who society assumes have like good intentions to sneak in and start pushing vice. And that is a weakness of parousia in Athens, but it's also like the strength of parousia in Athens. Aristippus couldn't do what he does in Cyrus's Persia. But Socrates couldn't do what he does in Cyrus's Persia. And what I think Xenophon himself as the author is doing is using Aristippus and Simonides and Kakia to produce dialectical conversations in contrast to Socrates, that you're very specifically being invited to weigh the sorts of societies that Aristippus would create against the Socrates in Athens or the societies that Socrates, I think. Thank you. We must go on. Fantastic. Well, thank you so Sorry, much, everybody. I'm sorry. We welcome Juana. Giovanna De Paoli, Buenos Aires. Will speak about ¿Hubiese Aristipo bebido la cicuta? Sobre la aparente incompatibilidad entre el intelectualismo socrático y el hedonismo sirenaico. Well, good afternoon to everyone. It's both pleasure and an honor to be part of this event. I've spent great time and I've learned a lot this past few days in the company of colleagues, friends, and great professionals. I would especially like to thank Carolina, Claudia, and Rodrigo for their hard working in organizing this event. Well, I apologize because I'm speaking in Spanish, but as you can see, the PowerPoint slides are in English, so maybe it's a bit easier to follow for those who don't understand my Spanish very well. El título de esta ponencia se inspira en el fragmento que ven en pantalla. Perdón. Perdón, lo voy a poner en grande. Ahí está. Sí. De nuevo. El título de esta ponencia se inspira en el fragmento que ven en pantalla. Cuando le preguntaron cómo murió Sócrates, dijo Aristipo, como desearía hacerlo yo. En la edición de Márcico es el fragmento 372. En relación con esta escuela, sería ingenuo desestimar la complejidad que implica tener un conocimiento cabal de la misma, ya que no se conserva de ella ninguna fuente primaria. La originalidad de la propuesta sirenaica despierta fascinación, especialmente por lo disruptivo de sus planteos en términos éticos. Incluso a quienes han oído muy poco acerca de los socráticos de Cirene, les resuena la radicalidad del hedonismo somático que pregonan. En contraposición a las clásicas éticas eudaimonistas, los sirenaicos sostienen que el propósito de nuestras vidas no radica en alcanzar la felicidad, sino en buscar el placer y evitar el
dolor, específicamente el placer y el dolor corporal. No es necesario explayarnos mucho más sobre esta propuesta ética para notar rápidamente que la misma resulta altamente incompatible con la muerte de Sócrates. O al menos, nadie podría decir a priori que una muerte por envenenamiento resulte de lo más placentera. ¿Por qué entonces podría Aristipo haber dado esta respuesta? ¿Tiene sentido considerarla con seriedad? ¿O más bien deberíamos interpretarla en clave irónica? ¿Es posible conciliar el hedonismo somático con las ideas más trascendentes del legado de Sócrates? En los minutos que siguen, me gustaría realizar una primera aproximación a la curiosa relación entre Sócrates y uno de sus más polémicos y provocativos seguidores. Para dicho propósito, partiremos de la famosa sentencia del Gorgias platónico, en la que Sócrates expresa que es mejor padecer injusticia que cometerla, con la finalidad de analizar si dicho aforismo es, al menos en algún sentido, compatible con la ética de Aristipo Mayor. Vemos en pantalla el conocidísimo apotegma del Gorgias al que acabamos de hacer alusión. A su vez, en la Apología, el Sócrates platónico afirma que su mayor preocupación no es la muerte, sino el no realizar nada injusto o impío. La escala socrática de valores parece ser bastante clara e inflexible en términos de prioridades. Incluso la muerte es más deseable que el comportarse de un modo reprobable. Con respecto a Aristipo Mayor, decíamos que la nota distintiva de su propuesta filosófica es el hedonismo somático, inseparable de la teoría nociológica sobre las afecciones, que sostiene que solamente podemos dar cuenta de cómo somos afectados corporalmente. El impacto de dicha parte se limita a dos variables: experimentamos placer o bien experimentamos dolor. De este modo, la evidencia abandona su tradicional locación en la realidad del mundo exterior y se traslada al interior de los sujetos, transformándose así en autoevidencia. Como vemos en pantalla, Diógenes Laercio testimonia: a ellos les parece que el fin se diferencia de la felicidad, porque el fin es el placer particular. El placer particular se elige por sí mismo, mientras que la felicidad no se elige por sí misma, sino por los placeres particulares. Además, el placer es bueno, aunque surja de las cosas indecorosas, pues si la actividad es repugnante, sin embargo, el placer en sí es elegible y bueno. Fin de cita. En el otro ejemplo, del otro lado de la pantalla, tenemos un fragmento de Memorabilia 2.1.17. Allí, cuando se discute acerca de si viven mejor gobernantes o gobernados, Aristipo sostiene que quien decide libremente gobernar elige sufrir. Dicha decisión, aunque sea voluntaria, es igual de dolorosa que aquellas que no se pueden evitar, y en su opinión debe ser igualmente rechazada. Elegir sufrir es insensato, puesto que va en contra de la tendencia natural que tenemos hacia el disfrute. La imagen que nos presenta Genofonte de Aristipo difiere sustantivamente de la sentencia del Gorgias, en la que Sócrates afirma que él prefiere padecer injusticia antes que cometerla, puesto que nadie diría que padecer un mal produce placer. Sin embargo, es mi intención intentar mostrar que esta aparente contradicción puede ser al menos un poco morigerada si prestamos atención a determinados aspectos. En primer lugar, propongo considerar de manera especial la orientación hacia lo práctico, presente tanto en Sócrates como en los testimonios sobre los cirenaicos. Siguiendo esta línea, no resulta difícil trazar vínculos con nuestro segundo punto, la relación entre el gnosis autón socrático y la encrateia cirenaica. Mientras que el autoconocimiento invita a la introspección para encontrar respuestas, el autodominio, por su parte, muestra lo relevante de una jerarquización interna de valores y de la capacidad de evaluar con discernimiento las relaciones costo-beneficio de nuestras decisiones. Finalmente,
intentaré sugerir que el hedonismo cirenaico, tradicionalmente relacionado con un estilo de vida apolítico, no es indiferente al lugar que ocupa la justicia o la falta de ella. Comencemos con el primer punto, que tanto en Sócrates como en Aristipo hay una tendencia fuerte hacia cuestiones pragmáticas. Vale una aclaración, esto no implica decir que no se preocupen por asuntos metafísicos o nociológicos, sino más bien que cuando lo hacen en vistas a un fin, ya sea vivir bien, ya sea procurar el placer. En este primer ejemplo del Fedro, Sócrates nos habla de lo irrelevante que es buscar cualquier conocimiento sin antes haber cumplido con el mandato délfico de conocerse a sí mismo. Este segundo ejemplo del Sócrates Genofontio de Memorabilia resulta interesante para repensar la imagen de un Sócrates defensor a ultranza de las leyes, las normas y las convenciones. Cito, dice Sócrates: en cambio, si vivo más tiempo, tal vez tendré que pagar tributo a la vejez, ver y oír menos, discurrir peor, hacerme cada vez más torpe y olvidadizo, y ser inferior a los que antes superaba. Además, si no tuviera conciencia de estas cosas, mi vida no merecería la pena vivirla. Pero si me diera cuenta, ¿cómo no iba a ser necesariamente peor y más desagradable? Fin de la cita. Si bien Sócrates acepta la muerte de manera voluntaria, vemos aquí que él está realizando un cálculo de costo-beneficio. Ya es un hombre mayor, lo único que le espera son los dolores de la vejez y la debilidad mental. Podemos imaginar lo difícil que puede ser esto para alguien que hizo de la filosofía el motor de su vida. Al mismo tiempo, se podría sugerir que su muerte es en algún punto estratégica. La condena injusta lo lleva a trascender como el paradigma de la filosofía occidental. Con este fragmento, pretendo deslizar que encontramos vestigios de pragmatismo también en la muerte de Sócrates y no simplemente un acto de inmolación. A modo de pequeño paréntesis, quería decir que ayer, mientras escuchaba la presentación de Trinidad, me resonaba esta idea de analizar también la muerte de Sócrates como el acto performático por antonomasia, dando así probablemente lugar a otras performances en sus sucesores. Si bien estas performances son diversas en grados de intensidad y modalidades, creo que comparten los característicos rasgos de expresividad y sorpresa. Cito el fragmento de Diógenes Laercio, 529, en la edición de Claudia. Cuando alguien se enorgullecía de su variado saber, Aristipo le dijo: como los que comen y se ejercitan mucho no están más sanos que los que comen lo que se debe, así no son valiosos los que saben mucho, sino los que saben lo útil. Fin de la cita. En este testimonio es claro que Aristipo está realizando una ponderación de la calidad por sobre la cantidad. De este modo, lo valioso es lo útil. Vemos aquí otro caso en el cual Aristipo desdeña todo el conocimiento que no refiera a las afecciones somáticas por considerarlo inútil. Cito, Aristipo de Cirene dice que el extremo de los bienes es el placer, mientras que el de los males es el dolor. Determina el resto de la investigación cuando dice que solo es útil buscar lo que es bueno y malo para tu casa. Fragmento 573. Pasando ahora a la segunda consideración, podemos notar como rasgos que se repiten entre ambos las nociones de encrateia y de autoconocimiento, naturalmente vinculadas entre sí. Un claro ejemplo lo hallamos en el Eutifrón. Allí vemos cómo Sócrates argumenta que en torno a la justicia, los dioses y las leyes no siempre están de acuerdo. Las leyes son convencionales y los dioses tienen favoritismo. Cito, ¿son las mismas cosas, según dices, las que unos, los dioses, consideran justas y otros injustas? Al discutir sobre ellas, forman partidos y luchan entre ellos. ¿No es así? Así es. Luego, según parece, las mismas cosas son odiadas y amadas por los dioses y por tanto serían a la vez agradables y odiosas para los dioses. Fin de la cita. Frente a este escenario, lo mejor es el autoconocimiento y el actuar en consonancia con el propio criterio. Como dice el Sócrates de Memorabilia,
Difícilmente podría saber otra cosa si me desconociera a mí mismo. Vamos rápidamente con otro ejemplo. Aristipo dijo que era mejor mendigar, apaiteín, que carecer de educación, apaideutos. Pues unos necesitan dinero, pero los otros humanidad. Fragmento 531. En consonancia con la propuesta socrática de autoconocimiento, el filósofo nos dice que necesitar un consejero es incluso peor que mendigar. A su vez, la noción de encrateia se vislumbra fácilmente en el testimonio en donde Platón le dice a Aristipo, cito, solo a ti te es dado usar tanto túnicas como harapos. Fragmento 448. Lo externo no condiciona lo interno. Hay maleabilidad y adaptación a las circunstancias sin perder nunca el foco ni el control. Aristipo nos dice ahora, cito, nada es por naturaleza justo, bello o vergonzoso, sino por ley y por costumbre. Fin de la cita. Y en la segunda, referencia a esta diapositiva, encontramos un testimonio que está repetido por otras dos fuentes en el que Aristipo responde que lo que él obtiene de la filosofía es poder vivir independientemente de las leyes. El filósofo es quien no necesita de regulaciones externas para saber cómo comportarse. Nuevamente, podemos notar una coincidencia entre Sócrates y Aristipo en lo que refiere a la posibilidad de la autorregulación, el conocimiento de los propios límites y las propias potencialidades, y especialmente el énfasis en la función más práctica que teórica de la filosofía. Al respecto, Trinidad Silva, en su artículo ¿Qué es X en los diálogos socráticos de Platón?, dice, abro cita, puesta en cada contexto, la pregunta ¿qué es X? Tiene más bien una función auxiliar o asistencial. Esto significa que no es la pregunta fundamental o socrática por excelencia. Es asistencial al diálogo en la medida en que está dictada por la situación dramática y la disposición filosófica de los interlocutores. Y también en la medida en que sirve a un propósito moral, específicamente como una forma de promover el ejercicio del autoexamen y el autoconocimiento. Fin de la cita. La propuesta de la autora me resulta pertinente para echar luz sobre los fragmentos que acabamos de analizar. Sócrates, por un lado, alerta que incluso los dioses tienen voluntades cambiantes y definiciones encontradas sobre los asuntos de los hombres. A la vez, Aristipo nos habla de la filosofía como una puerta hacia la autonomía. Las nociones de autoconocimiento y encrateia contrastan con la tradicional lectura de Sócrates como alguien exclusivamente preocupado por hallar definiciones universales, incuestionables y rígidas. Creo que podemos interpretar esta flexibilidad cirenaica para adaptarse a las circunstancias y esta ponderación de la actividad intelectual como signos que reflejan el legado de Sócrates, un Sócrates menos Dios y más hombre. El hedonismo aristipiano, por lo tanto, puede verse como una actitud práctica frente a los asuntos cotidianos y no meramente como un movimiento provocativo, irresponsable y desinteresado por el conocimiento. Ya finalizando, pasamos muy rápidamente al tercer punto. Los cirenaicos también están interesados en la justicia. Leemos dos fragmentos de Tobedo sobre Aristipo, fragmentos 4, 29 y 30. Aristipo, el filósofo cirenaico, dijo que la monarquía difería de la tiranía tanto como la ley de la ilegalidad y la libertad de la esclavitud. Cuando Dionisio le dijo a Aristipo, no recibo de ti ningún beneficio, él respondió, dices la verdad, pues si te hubiese ayudado, habrías terminado con la tiranía como con una enfermedad sagrada. Fin de la cita. El tema político en los cirenaicos, como estuvimos viendo hace un rato, es complejo. Estos testimonios aislados contrastan con algunos otros, como el mencionado de Genofonte, en donde Aristipo parece estar absolutamente desinteresado en involucrarse en asuntos de gobierno. Si bien es cierto que estos extractos no bastan para concluir un rechazo explícito de Aristipo a la tiranía, el lugar existencial de la filosofía como camino para el autoconocimiento y la toma de decisiones adecuadas parece ser un tópico que sí se reitera en otros fragmentos. No tenemos lugar aquí para ahondar en la relación entre el hedonismo y el lugar de los otros, pero simplemente menciono que, así como no pareciera ser que para Dionisio represente más placer terminar con la tiranía que perpetuarla, también hallamos casos en los cuales Aristipo elige un dolor por sobre un placer en pos de un fin ulterior que considera más valioso.
Sirva como ejemplo el caso en el cual Aristipo se humilla frente a Dionisio para conseguir un favor para un amigo. Acá el fragmento nos dice, Aristipo, cuando un hombre cometió injusticia contra él y escapó por temor a cruzárselo, al encontrarlo una vez le dijo, no es necesario que tú escapes de mí, sino yo de ti, ya que eres un mediocre. Fin de la cita. Si bien no tenemos una definición de qué es la justicia para Aristipo, vemos que aparece asociada a la mediocridad y a algo de lo que definitivamente es mejor huir. Esto significa que la injusticia no le es ajena, probablemente porque la misma le afecta de manera negativa. Podríamos decir, salvando las enormes distancias, que Sócrates también busca evitar la injusticia a toda costa. Tanto es así que decide llegar al extremo de dar su vida antes que aceptar una acusación que él considera injusta. No quiero decir con esto que la muerte de Sócrates sea comparable a la actitud de Aristipo de simplemente alejarse de alguien injusto, pero me parece curioso el fragmento porque nos invita a repensar la decisión socrática. Creo que al menos es pertinente formular la pregunta como una opción para desmitificar la imagen del Sócrates mártir que sufre en pos de universales y permitirnos pensarlo no como un Sócrates que reniega del disfrute y opta por el dolor, sino como alguien que toma decisiones conscientes, prácticas y útiles, incluso en situaciones límites. Finalmente, 3 conclusiones muy breves. En primer lugar, podemos concluir que el hedonismo cirenaico no debe verse como una doctrina rígida e inamovible, sino como una propuesta principalmente práctica, flexible y subjetiva. Al mismo tiempo, esta visión es coherente con un Sócrates más humano, más vital y menos preocupado por la búsqueda de universales. En segundo lugar, notamos que Aristipo no siempre prioriza el placer somático radical. Puede tanto disfrutar de los placeres como desdeñarlos gracias a la encrátera. Sócrates, por su parte, también es maleable frente a las diversas situaciones. Volviendo al Gorgias, no es que Sócrates desee padecer injusticia en lugar de cometerla. De hecho, es claro en decir que preferiría no pasar ni por una situación ni por la otra. Sin embargo, toma decisiones basadas en el autoconocimiento sin dejarse regir por normas y leyes externas. Por último, hay una preocupación en los cirenaicos en torno al tema de la justicia que nos invita a continuar pensando, como propone Márcico en su artículo Regiones curiosas de la felicidad cirenaica, la compleja fusión entre el hedonismo somático y la otredad. Si bien no nos es posible salir del terreno de la especulación al querer responder si Aristipo hubiese bebido la cicuta o no, la pregunta me pareció un buen disparador para analizar la relación de Sócrates con uno de los tantos variopintos grupos que se autodenominaron socráticos luego de su muerte. Creo que la mayor muestra de la policromía del maestro es haber sabido desatar un complejo universo de polémicas intrasocráticas que continúan teniendo plena vigencia, porque, parafraseando a Aristóteles, Sócrates se dice de muchas maneras. Muchas gracias. Aldo. Posso fare una domanda in italiano? Sì, piano. Certo. Mi riferisco alle sue conclusioni. Due mi hanno colpito. Quella che dice Socrate in fondo ha un atteggiamento pragmatico e l'altra che dice non dobbiamo pensare a Socrate, non so se ha detto solo o ha detto in maniera più forte, non dobbiamo pensare a Socrate come un filosofo dell'universale. Però io non posso non notare che nella sua relazione lei ha evitato ogni riferimento a Protagora, dove c'è il fondamento teorico di tutti i temi che lei ha toccato e che lei ha esaminato su dei testi, e perdoni, che hanno un minore spessore teoretico, questi massimi questi elementi anche fatti da Seroponti a un livello più elementare. Se lei invece si confronta con il Protagora, lei troverà le stesse, come dire, risultanze che lei ha messo in evidenza.
se stessa, però sulla base di un ragionamento filosofico più ampio, più complesso, che non le permette, a mio modo di vedere, di dire queste due cose, cioè che Socrate è un pragmatico e che non c'è in lui un precedente interesse per l'universale. O perlomeno, se ne vuole sostenere questa tesi, prima deve battagliare con il Protagora. Questa è la mia obiezione. Gracias mille, Aldo. Bueno, sí, comparto y tomo el aporte. Voy a analizar el Protágoras. En una parte lo dije, quizás demasiado rápido, que decir esto no implicaba dejar de lado los postulados metafísicos y nociológicos que hay por detrás, pero me quise concentrar principalmente en los diálogos en los que yo veía más fuertemente esta dimensión pragmática y sobre todo me basé bastante en una ponencia que dio Trinidad el año pasado, en la que no se trataba de decir que Sócrates no busque los universales, sino que esa pregunta en sí misma, que trascendió como la pregunta socrática por excelencia, quizás no sea la esencia o el eje del todo el pensamiento socrático, ¿no? Por ahí teniendo en cuenta que la mayoría de los diálogos son más bien aporéticos, de las diferencias que hay entre el Sócrates platónico y el Genofontio, pero bueno, por ahí la profesora puede... Tanto con decir que esto no es un Sócrates platónico y que en todo caso esto es una especie de modelo de Sócrates o algún aspecto sí, no resulta más económico. Sí, gracias Claudia. Sí, en realidad... Esta parte hay otro perfil platónico que claramente está... Sí. Sí, por eso, bueno, la conclusión fue como Sócrates se dice de muchas maneras y tratar de analizar una parte de Sócrates que no deja de ser una figura, ¿no? Ya sabemos, sumamente enigmática y compleja, pero muchas gracias, Aldo, por el comentario. Sí, Trinidad. Gracias, Lana. A mí me convenció para o sea, creo que sí, quizás no es necesario, ¿cierto? Ir para allá, pero es interesante ir para allá. No porque es algo así, o algo que se me pasó, pero el ejemplo era el Protágoras, nosotros el Protágoras y entonces puramente al final del Protágoras, donde Sócrates habla del placer, precisamente, y es súper interesante que ahí efectivamente la norma intelectualista, ¿no es cierto? Pero esa norma intelectualista de la métrica de los placeres y dolores es sumamente práctica, que justamente la que toma el puro, o esencialmente práctico, digamos, es la métrica de los placeres y dolores, que obviamente como medida intelectual, pero una medida de cálculo que te permite obtener más placer, que te permite maximizar los placeres. Obviamente hay la distinción entre los placeres del cuerpo y el alma, pero yo no sé si uno necesita ir para allá tampoco, hacer esa distinción. Ahí no sé bien el tipo cómo tomaría eso, pero sí, yo sí lo vería como una regla práctica de laboral, acogiendo que hay un intelectualismo muy fuerte ahí, pero que la salida es práctica, la indicación es estos tipos que dicen que quieren tener placer están equivocados en la manera en que lo enfocan, porque yo puedo decir cómo pueden obtener más placer. En el fondo está tomando la premisa budista para llevarla al intelectualismo. Y eso es lo precioso, digamos, de esa vuelta, creo yo, de la metáfora. Entonces, yo estaría, digamos, yo creo que quizás están las dos cosas, digamos, pero no, ese final del Protágoras podría darle también una moneda, digamos, al tipo también. Digo, Perdón, yo voy a seguir con tu... Porque no termino de entender si te parece que el final de Protágoras es práctico, pero propone una técnica y un conocimiento de puntos medios, digamos. Es práctico, pero hay que hacer un cálculo. No entiendo si práctico quiere decir que hay que ir probando. Ah, sí, ok. El fin es
La praxis, ok, ¿Sabes? pero hay, Es maximización de hacer el valor cálculo, lo hacemos valor. claro, pero hay cálculo. Eso es lo, la máxima de figura es eso. Sí. Yo no creería decir que Que lo mismo, ¿no? en no hay práctica, digamos. Claro, Pero ok. Sí, ahora entiendo. ¿Por dónde vas? Gracias. Gracias, Trini. Bueno, como para seguir pensándolo, ¿no? También no quise ahondar demasiado en el tema porque implicaría hacer quizás una distinción mucho más compleja en tanto, bueno, al Sócrates platónico y otros estilos de Sócrates, pero sí me parece una lectura que por ahí a veces queda un poco relegada, la de este Sócrates más pragmático, y no un Sócrates que está como permanentemente condenando las cuestiones que tienen más que ver con el disfrute y con las cuestiones más cotidianas. ¿Víctor? Yes. Português. Eu gostei muito da sua apresentação, e principalmente quando você fala do Sócrates pragmático, que não está buscando o universal. Talvez seja o Sócrates sirenaico, né? A imagem, se é possível depois dessa imagem, eu não sei. Mas existe um Sócrates, que é assim, que é o Sócrates xenofônico. É o Sócrates das Memoráveis, que no livro 7, no capítulo 7, no livro 4, condena o estudo da teoria, e o termo teoria aparece, né? Ele condena o estudo da teoria por ela mesma. Por quê? Ele vai dizer que é inútil. Quer dizer, a teoria, para o Sócrates xenofônico, sem aplicação prática, é uma grande perda de tempo. E na obra do xenofônico, capítulo 7, é onde tem mais ocorrências do termo praxis e suas variantes. Ou seja, esse Sócrates ele existe. O Sócrates que rechaça o estudo de uma teoria por ela mesma em prol de uma teoria sempre aliada à prática. E ele vai dar exemplos, por exemplo, da geometria, do cálculo, da astronomia, e vai dizer que nenhuma dessas ciências, o estudo não deve nunca ultrapassar a utilidade prática, considerando o que é maravilhoso. Enfim, eu acho, pelo menos. Muchas gracias, Víctor. Muy interesante esto de la aparición de la palabra praxis, ¿no? Como tantas veces en el Sócrates Xenofontio. Sí, yo honestamente lo pensé un poco por ese lado. Quizás es provocativo, pero también hay ciertos tópicos que se repiten y que se replican en todos los socráticos, entonces sería ingenuo no encontrar algo de estos socráticos en el Sócrates mismo. E incluso en algunos de los diálogos de Platón, esta famosa pregunta ¿qué es X? Surge a partir de motivos prácticos. ¿Cómo vamos a poder organizar una ciudad si no sabemos antes lo que es la justicia? No sé, por ejemplo. Entonces, hay esta especie de anclaje en la realidad. Bueno, no sé, al menos yo lo vi por ese lado, pero me interesa para seguir pensando. Thank you very much. Alicia, Jeremy. You have something? Yeah. Thank you very much to everyone. First, because for me it's very interesting to be here to learn so many good scholars. Special thanks to Claudia, Carolina, and Rodrigo for a wonderful organization. And because we are an international society, I will speak in French. Because I guess we have here a lot of English this last days, so a little French sera plutôt agréable, je pense. But it will be the handout will be in English.
I will try to make some links in both languages. So, and a special thank to Benjamin and Joanna, because they speak about Aristippus, so I feel like now everyone is in the good mind for that. Pour commencer, I can try in English for this topic again. Everyone will agree to see that when we first read something about Aristippus and Antisthenes, we feel like they are evil twins from the one from the other. And I will try to ask why we think and we believe that. En effet, Aristippe en français est un hédoniste, Antisthène est un ascétique. Les deux sont des élèves de Socrate et l'un va chercher le plaisir qui résulte du ponos, donc de l'effort, tandis que l'autre cherchera un plaisir qui ne produit aucune forme de souffrance dans aucune forme de cas. On débattra plus tard sur le sens du mot ponos et le fait qu'il y ait une implication ou non de souffrance, mais on comprend dessus. Pourtant, dans l'histoire de la philosophie, cette opposition, elle n'a été que finalement assez peu remarquée. On a bien l'abbé Charles Le Batteux au XVIIIe siècle, dans son livre Développement de la morale d'Aristippe pour servir d'explication à un passage d'Horace, qui en parle. On a l'abbé Barthélemy au même siècle dans Le voyage des jeunes Anarchasis en Grèce. Mais fondamentalement, il faudra attendre Hegel dans le deuxième tome de ses leçons sur l'histoire de la philosophie pour souligner qu'il y a une confrontation profondément philosophique entre les deux. Mon hypothèse fondamentale est de dire qu'il serait étonnant que Hegel ait mieux compris Aristippe et Antisthène que ces deux auteurs. Et donc, la question que je voudrais poser, c'est est-ce qu'à partir des fragments que nous avons, nous pouvons voir une opposition réelle qui a eu lieu historiquement entre ces deux auteurs? Peu de sources nous parlent de Aristippe et d'Antisthène, très peu en réalité, les mettent en rapport. Mais une est particulière pour la place qu'elle occupe, sa quantité. Il s'agit des lettres socratiques. C'est une lecture assez surprenante, vous en conviendrez, puisque différents auteurs ont tâché de redonner vie au cercle des élèves de Socrate. Je rappelle que les auteurs ne prétendent pas être eux-mêmes les philosophes qu'ils mettent en scène. C'est vraiment une forme de création littérale et théâtrale. Le groupe de lettres qui m'intéresse, parce que ces lettres ont été écrites par plusieurs auteurs, mais le groupe qui m'intéresse a été écrit entre le second siècle et le 5e siècle de notre ère. Donc, si on est sur une datation haute, on peut espérer avoir des textes quand même très anciens. Les lettres 8 à 13 forment un ensemble qui est remarquable pour notre propos. Celles-ci mettent en effet en scène Antisthène, Aristippe, Échine et Simon. Le jeu est subtil et montre à quel point Aristippe peut être un manipulateur qui ne dit pas la même chose et qui s'adapte selon chacun de ses correspondants. Les textes seraient trop longs à étudier dans le détail, je vous en fais grâce, et puis ça vous évitera de m'écouter lire de longs textes. Mais je voudrais plutôt me concentrer sur l'enchaînement argumentatif. Dans la lettre 8, Antisthène critique le mode de vie d'Aristippe, avec notamment l'idée que Aristippe est trop proche de Denis de Syracuse. Denis is Dionysus. We have a very strange translation in French for Dionysus. I don't know why, because Denis is something like Tom in French. So it's not a very good name for one man, political man. En effet, c'est l'argent qui est montré comme le cœur du problème. Les richesses seraient jugées bonnes par Aristippe, ce que dénonce Antisthène, qui précise que même si les richesses étaient bonnes, le mode d'obtention de celles-ci par Aristippe en ferait un mal. De même, l'amitié, qui est pourtant une bonne chose, est ici pervertie par Aristippe, puisque lui décide d'être ami non pas avec quelqu'un de bon, mais avec quelqu'un d'utile, mais de tyrannique. Antisthène propose alors de soigner Aristippe par l'hélébore. Hellebore is a special flower. You can see one here behind the camera. Comme plusieurs personnes l'ont peut-être remarqué, l'hélébore est aussi une technique notée par Stobé dans les fragments sur Antisthène, qui témoigne d'une phrase précise d'Antisthène sur comment soigner le plaisir qui tend à nous rendre fous. Ce qui montre que l'auteur de la lettre, ici, la lettre 8, a été écrite par quelqu'un qui connaît directement Antisthène et qui a probablement directement lu des textes d'Antisthène.
L'auteur donc de la lettre semble avoir une certaine confiance, une certaine doctrine, une certaine connaissance qui nous permettent, nous, d'être confiants envers lui. La représentation qui est faite, à noter, n'est pas celle d'un Antisthène cynique qui serait vraiment comme Diogène, non, mais d'un Socratique qui enjoint son ancien ami à ne pas rester dans une vie trop dangereuse pour son âme, l'invitant à épouser une vie tempérante, l'invitant à dominer ses plaisirs. La réponse d'Antisthène dans la lettre 9 ne laisse pas nous surprendre à première lecture. En effet, Aristippe reconnaît la réponse d'Aristippe. Aristippe reconnaît à Antisthène tout ce qu'il dit. Il reconnaît l'horreur d'une vie à Syracuse, il reconnaît combien il est malheureux de côtoyer un tyran tous les jours. Il assume totalement d'être un hédoniste, mais que c'est mauvais, qu'il souffre de cette situation. Et si Aristippe semble se réjouir d'une certaine manière des biens qui sont les siens, il estime aussi être dans une situation mauvaise. Denis, étant présenté comme un homme dangereux, maléfique, vraiment tyrannique dans tous les sens du terme, et reconnaissant ainsi que ce n'est pas la place d'un élève de Socrate. Hein. Aucun philosophe, aucun élève de Socrate ne devrait être là. Mais Aristippe se met dans une position où il ne pourrait même plus partir. Il aurait même perdu sa liberté. Et Aristippe reconnaît que Antisthène, lui, est un vrai philosophe, quelqu'un de digne. Et il invite même Antisthène à se mettre en rapport avec le cordonnier Simon, Shoemaker. Ouais. En lisant donc cette 9e lettre, il est tentant à première vue de se dire l'auteur a souhaité donner le point, la victoire à Antisthène, ce dernier ayant sa préférence, et Aristippe ici finalement est bon joueur et dit je souffre, etc. Là encore, petit détail pour les amateurs d'Antisthène, mais dans cette 9e lettre, Aristippe parle avec précision de l'Héraclès. En notamment qu'il y a une question sur les repas dans Héraclès. Donc c'est un petit détail, mais ça nous montre encore une fois que l'auteur des lettres connaît très bien Antisthène. Et on a une opposition qui est donc mise en scène. Antisthène et Aristippe s'opposent au moins sur la question du plaisir, sur la question du mode de vie et sur les richesses. Et vu qu'Aristippe ne saurait pas vivre de clos comme Antisthène, il aurait été perdu dans le piège séduisant de Syracuse. Cependant, quand on lit les lettres suivantes, une nouvelle lecture de la lettre 9 apparaît. Les lettres 10 et 11 forment un duo, en effet, où Échine demande à Aristippe d'œuvrer pour libérer des jeunes Iocriens détenus chez Denis de Syracuse. Aristippe y parvient et répond à Échine que cela montre son influence auprès de Denis. Aristippe en profite alors pour révéler à son ami Échine à quel point il méprise Antisthène, qui juge que le tyran est mauvais, alors que pour Aristippe, avoir des amis comme Simon, des cordonniers, etc., ça n'a aucune forme d'intérêt. Quel intérêt d'avoir des amis qui ne peuvent rien faire? L'amitié, la bonne amitié, est finalement celle qui est utile, quand bien même l'ami en question serait mauvais. De fait, on comprend que la précédente réponse d'Aristippe à Antisthène est en réalité du dédain caché, du mépris en réalité de la part d'Antisthène, de la part d'Aristippe. Face à la rudesse d'un Aristippe toujours sincère, on a donc d'un Antisthène, excusez-moi, face à un Antisthène toujours sincère, on a un Aristippe fluctuant, changeant, flatteur, mais hypocrite. Or, par hasard, dans la fiction, la lettre 12 nous montre que Simon a entendu parler de cela et qu'il répond avec beaucoup de mépris à Aristippe en disant que lui, il est un vrai philosophe, que Antisthène est également un vrai philosophe et que Aristippe est méprisable, en somme. Un point encore important est que Simon donne un dernier conseil à Aristippe. Pour s'améliorer et devenir sage, Aristippe devrait accepter l'ascétisme et renoncer à ses plaisirs, qui le pervertissent. Il devrait se purifier par la faim et la soif. Ainsi, la question du plaisir et de l'ascèse reste toujours en arrière-plan comme clé de voûte de l'opposition. Maladroit, Aristippe tente une réponse dans la lettre 13, en flattant longuement Simon qu'il compare au grand sage. Le stratagème est si grossier que le lecteur ne peut que rire de voir Aristippe tenter de convertir Simon. Et je vous invite à le lire si vous ne l'avez pas lu, puisque notamment Aristippe dit que Antisthène est un très mauvais ami pour Simon, puisqu'il ne porte pas de chaussures, et pour un cordonnier, c'est quand même un peu. Ainsi, ces lettres présentent-elles un aspect littéraire et romancé assumé, aspect qui aura influencé notamment le pseudo Caesius Bassus, puisque celui-ci est écrit à la fin de l'Antiquité dans une anecdote qui nous a été conservée dans le Grammatici Latini 6 de 73, que Aristippe et Antisthène se seraient opposés auprès de la proximité avec Simon, auprès de la proximité avec Denis. Mais là encore, c'est clairement une anecdote qui a été forgée à partir des lettres. Donc, ce qu'on peut voir à partir de ces lettres, c'est que à la fin dans la seconde partie de l'Antiquité, dans la dernière partie de l'Antiquité en tout cas, on a un auteur suffisamment bien informé pour nous dire que les deux, Aristippe et Antisthène, s'opposent sur la question du plaisir, de la richesse, de la proximité avec le tyran et sur le mode de parole.
Antisthène est rude, mais il est toujours sincère. Aristippe est flatteur, gentil, élégant, mais menteur. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ensuite, à la toute fin de l'Antiquité, on n'aurait pas d'autres sources? Spontanément, on a envie de dire que les sources ne seraient pas très importantes puisque on n'a vraiment pas beaucoup. Celles que je vous ai prises sont en fait les premières qu'on a en termes d'antiquité, en termes d'ancienneté, c'est les lettres. Et après, ce qu'on a, c'est des textes beaucoup plus récents, notamment la Souda. Je vous épargne ma lecture, elle est là. Le caractère tardif du texte pourrait nous laisser penser que l'auteur de la Souda, ici, s'inspire directement des lettres socratiques. Mais à bien y regarder, les lettres ne peignent pas un antisthène agressif et faisant preuve de dureté. Il est au contraire montré comme ayant de la retenue dans les lettres. De fait, le texte ici ne peut pas provenir d'une influence des lettres elles-mêmes. Ce terme, puisque le mot important, c'est struphnotes. Ce terme désigne quelqu'un ayant le caractère struphnos, c'est-à-dire quelqu'un de dur, quelqu'un de rigoureux, aussi avec une idée de saveur âcre, acerbe. Riche de sens, ce mot désigne ici antisthène dans toutes ses facettes. Rigoriste, n'abandonnant pas ses principes, ayant une certaine dureté, ayant un caractère amer à vivre. Face à Aristippe, qui est quelqu'un de très aisé et sociable, on a effectivement un antisthène très dur, notamment dessiné par Xénophon dans le Banquet, où il montre que Antisthène n'a aucunement un caractère enjoué. De fait, je rejoins tout à fait Susan Prince pour dire que ce texte-là nous témoigne de au moins un texte aristippien qui aurait été contre Antisthène et contre le caractère d'Antisthène. Un second témoignage de l'Antiquité est vraiment intéressant pour moi, c'est celui d'Augustin d'Hippone. Là encore, je vous le mets. En effet, la représentation offerte par Augustin montre d'une part que les deux personnages sont quand même encore connus à la fin de l'Antiquité, ce qui n'est pas rien. Je rappellerai quand même rapidement que, par exemple, Augustin n'a pas pu lire tous les textes d'Aristote directement, ceux qu'on connaît. Mais il connaît Aristippe et Antisthène. Ça montre quand même qu'ils doivent encore avoir une certaine célébrité. Le cadre ici, celui d'une forme de relecture historique presque anachronique, puisque la question c'est celle du télos, question qui est évidemment anachronique pour des Socratiques, mais qui montre une opposition ici entre l'hédonisme d'Aristippe d'une part, mais le souverain bien dans le plaisir, et d'autre part Antisthène qui aurait mis la vertu. On a une opposition théorique très forte, renforcée par une tradition d'école entre tout ce qui vient d'Antisthène, le cynisme, le stoïcisme, et l'épicurisme qui découle de l'hédonisme aristippien. Donc, une opposition assez simple. On pourrait alors penser que Augustin ne nous renseigne en rien sur l'opposition entre Aristippe et Antisthène. Mais pourtant, un second point apparaît, c'est celui que je voulais mettre en avant, il y a une question politique. En effet, Antisthène est présenté comme ayant appelé le sage à gouverner la cité, là où Aristippe aurait invité le sage à fuir justement toute responsabilité politique. Ce dernier point n'est pas sans nous rappeler les mémorables 2, 1, 8, 9 de Xénophon, où l'auteur semble non pas tant inventé que paraphraser, voire citer Aristippe dans son refus d'être à la fois gouverné ou gouvernant. Je vais très vite dessus pour essayer de gagner un peu de temps, mais ça montre là aussi que Augustin n'est pas une source à mettre de côté. Il y aurait une grave erreur, et j'ai l'impression que beaucoup de commentateurs la font, de penser qu'Augustin a une connaissance superficielle d'Aristippe et d'Antisthène, puisque c'est le premier auteur à dire qu'il y a une opposition politique entre les deux. Ce n'est pas rien en réalité. Enfin, je voudrais arriver sur un troisième temps, c'est que si on a pris tout ça, est-ce qu'on peut relire les fragments maintenant des deux auteurs séparément, puisque là, nous avons fait le tour de tous les fragments qui mettent en opposition les deux auteurs, qui les rapprochent. Est-ce qu'on peut relire maintenant d'autres fragments où ils ne sont pas en opposition et essayer de voir s'il n'y a pas des connexions? Premièrement, les deux textes que je vous ai mis, évidemment de Stobé et de Cicéron. Je choisis ces deux-là, mais j'aurais pu en prendre d'autres, hein, ils sont très nombreux, puisque le but à chaque fois, il montrait clairement un lieu d'opposition, plaisir, souffrance. Le terme ponos ayant en lui une dimension de l'effort, du sacrifice, mais aussi une certaine forme de présence dans le ponos, c'est forcément de la souffrance, du dolorem en latin. Donc face à Antisthène qui estime que l'on ne peut pas céder au plaisir aisé, mais qu'il est nécessaire de les obtenir après un effort, sans quoi un plaisir trop direct conduira à une souffrance, voire à l'excès par exemple, Aristippe voit au contraire dans la souffrance la limite de tout plaisir. On ne doit jamais choisir de sacrifier le plaisir présent en vue d'un plaisir futur pour Aristippe, puisque ce serait accepter la souffrance présente, c'est-à-dire le mal. Le ponos est donc d'une certaine manière une forme de limite pour Aristippe et, à contraire, une forme de début pour Antisthène dans la recherche de plaisir. Et c'est vraiment cet axe-là qui permet de comprendre, en fait, comment les deux vont diriger leur recherche de plaisir. Pour Antisthène, il faut dépasser le cadre animalier du plaisir direct et au contraire accepter une souffrance présente
accepter un effort, accepter un travail sur soi. Dans le cadre d'Aristippe, au contraire, c'est dès le moment où il faut faire le moindre effort, alors on doit dire non au plaisir. On a déjà un point de séparation fondamental entre les deux, qui est trop fondamental pour imaginer que les deux ne l'aient pas vu. On a également donc deux autres fragments qui sont intéressants puisqu'ils montrent l'opposition entre Antisthène et un individu précis. Un individu vraiment, je l'ai mis avec Epunointa, on a vraiment quelqu'un qui est précisé ici, qui n'est pas n'importe qui, et qui valoriserait la délicatesse fait. C'est-à-dire un plaisir qui vient de quelque chose de sensible et qui est simple à obtenir. Quelque chose qui ne demande aucun effort, aucun poinos. Là, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, je pense que c'est le cas assez clair, c'est on a des fragments qui nous disent Antisthène s'oppose à la question du plaisir facile à obtenir, du plaisir délicat, du plaisir des sens, et s'opposer à quelqu'un qui valorise ce plaisir-là. On n'a pas de nom pour le quelqu'un, mais après l'exposé très rapide que j'ai eu, je pense qu'on peut envisager que ce soit Aristippe. Bien envisagé, je reste humble là-dessus. Enfin, un point qui n'a pas été trop souligné, mais que je trouve là aussi intéressant, c'est chez Diogène Laërce. On a la même question, on a une question qui est à chaque fois posée, et les deux vont apporter une réponse différente. À quoi sert la philosophie? Quel profil retire-t-on de la philosophie? Et les deux offrent une réponse qui semble très similaire. Ça me permet de fréquenter, mais pas de fréquenter la même personne. Ça me donne le pouvoir de fréquenter, dans le cas d'Antisthène, moi-même, dans le cas d'Aristippe, les autres. D'une part, on ne peut que remarquer la proximité entre les deux types de réponses. On ne peut que remarquer qu'on est sur des réponses très, 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 très proches. On a alors deux possibilités. Soit Antisthène et Aristippe auraient chacun écrit isolément quelque chose dans cet ordre-là, sur l'utilité de la philosophie, et un auteur les aurait réunis ultérieurement. Soit l'un des auteurs a écrit quelque chose sur l'utilité de la philosophie, et l'autre y a répondu. Donc, on a ces deux possibilités. Pour ma part, ma préférence va à la seconde possibilité, celle où l'un des deux a répondu au premier. Ou Aristippe aurait répondu à Antisthène, Antisthène aurait répondu à Aristippe, mais l'un des deux a répondu au premier. Pourquoi? Parce que si on a recréé ces réponses-là aussi proches, cela montre qu'il y a une volonté de les rendre proches l'un de l'autre. Or, Diogène Laërce ne les rapproche pas lui-même. Et Diogène Laërce adore rapprocher les auteurs. Il adore souligner également quand il a des sources sérieuses, des gens qui lui ont écrit des successions. Et il ne le fait pas là. Donc, cela voudrait dire que Diogène Laërce a pris des sources, a caché le nom et a séparé une connexion qui avait été faite avant lui. Ça n'aurait aucun sens pour moi. J'ai fait le choix ici de traduire également homilène par fréquentation en français, car le sens est plus riche. Homilène, c'est fréquenter quelqu'un dans la durée, c'est avoir une relation privilégiée avec lui. C'est l'idée de régularité ici qui est essentielle, c'est se rassembler, c'est s'unir. C'est donc vivre avec. Par ces deux textes, les Socratiques témoignent donc d'un intérêt divergent pour la philosophie, mais bien qu'isolés, chacun semble répondre à l'autre. Chacun propose avec quoi permet de vivre la philosophie. Pour Aristippe, la philosophie lui enseigne la capacité à se lier avec chacun, de manière touronantos, c'est-à-dire avec confiance, avec hardiesse. Ça vient de tarseo, qui désigne le fait de n'avoir aucune crainte, d'être confiant en ses capacités pour surmonter un danger. La peur et la confiance sont donc réunies dans ce mot. Donc c'est bien une forme de courage, tarsos, qui est mobilisé ici dans ce terme. Un courage qui renvoie avant tout à une confiance en soi et non à une tendance virile, Andrea. De fait, Aristippe aurait appris par la philosophie à toujours avoir confiance en lui, en se liant aux autres, à n'avoir jamais peur d'eux, à toujours être capable de s'adapter aux autres, notamment en parlant avec eux de manière différente pour toujours les flatter. Il est donc fondamentalement différent d'Antisthène pour qui la philosophie n'a appris à parler qu'avec une personne, à ne vivre qu'avec une personne, lui-même, à vivre avec soi. L'écho aux lettres socratiques est donc évident. Ces deux différentes réponses marquent pour moi une opposition entre les deux objectifs de la philosophie. La philosophie, pour Antisthène, ce n'est pas en direction d'autrui, c'est en direction de soi. C'est-à-dire son âme propre qui est en jeu. Il s'agit d'être en rapport avec autrui, mais à partir de soi. C'est son âme qu'on fait changer, qu'on maîtrise, qu'on est capable d'adapter selon les différentes tonalités, comme le Politropos le fait. C'est-à-dire qu'on connaît suffisamment bien soi-même pour se moduler dans chaque situation, parce qu'on est toujours soi. A contrario, Aristippe voit dans l'éducation philosophique le moyen d'être prisonnier de nulles circonstances, d'être toujours capable de s'adapter aux autres. C'est-à-dire que je ne suis moi-même que dans un rapport à autrui, dans une capacité à me modifier face à autrui. La liberté d'Antisthène, c'est d'être toujours égal à lui-même, même en changeant. La liberté d'Aristippe, c'est de n'être jamais limité parce qu'il est toujours adapté. Mais il n'est jamais pleinement lui-même, il est toujours dans l'adaptation. Enfin, je crois que j'ai pris un peu de temps, comme toujours en France, on est fort pour ça. C'est fini dans 2 secondes. Donc, j'aimerais simplement montrer qu'avec
tous ces fragments, on voit une opposition sur 7 points que vous avez là. Donc, une étude très rapide de ces fragments nous montre qu'ils se sont opposés au moins sur 7 points. Le type de plaisir recherché, sensualisme ou intellectualisme, la place de la souffrance, le rapport du sage au gouvernement politique, la définition de l'ami, c'est quand même très intéressant de noter qu'il y a une définition de l'ami qui varie, la valeur de l'argent, la forme du discours et le rôle de la philosophie. De ces différences, on peut deviner donc qu'Antisthène se considère davantage comme un intellectualiste, quelqu'un qui place le plus important comme la connaissance par l'âme, et que Aristide, lui, se place parmi les sensualistes, quelqu'un qui considère que les connaissances partent de la sensation. Je me suis limité volontairement à un corpus très fermé, c'est-à-dire uniquement les fragments où ils sont tous les deux nommés explicitement. Puis, comme vous l'avez vu, les fragments, ils ne sont pas nommés, mais on peut imaginer qu'ils se répondent. Je terminerai juste en disant que pour moi, à partir de ce moment où on a cette vision-là globale, on n'a pas encore de preuve parfaite, mais ceux qui étaient au Socratic A5 s'en rappellent peut-être. Ma position, c'est de dire, une fois qu'on a ça, on relit Platon et on se rend compte que Platon nous parle en réalité de l'opposition entre les deux. Désolé si j'ai pris un peu trop de temps. Bon. C'est bon? Okay. We have 5 minutes for questions. Allez. Je n'ai pas compris bien ce que vous avez dit à propos de passage de Diogène concernant Pomilei è autore, Antisthène, ils proviennent tous les deux de Diogène et proviennent probablement d'exposer les différentes réponses que le philosophe avait données à cette question. Mais il me semble que vous avez dit quelque chose de différent, c'est-à-dire que Diogène Laërce adore les rapprochements et il ne les fait pas. Il les fait dans deux livres différents. C'est l'un consacré à Aristide et l'autre est consacré au Antisthène. Donc nous sommes en pleine règle. Oui, je m'excuse, j'ai dû aller un peu vite justement pour pas prendre trop de temps. En fait, ma remarque, c'est simplement de dire, évidemment, il prend dans les livres des successions les nombres qu'il a. Oui, c'est constant. Voilà. C'est-à-dire, par exemple, il suffit de prendre, par exemple, les livres 6 et les livres 7. Oui. Et il y a un tas de blancs. Oui, entre les cyniques et les suicides, ça sont déplacés selon s'il s'agissait d'Antisthène ou de Zénon, etc. C'est-à-dire que je l'ai pas dit parce que de manière un peu implicite. La question, c'est est-ce que le rapprochement entre les deux sur cette question, est-ce que le fait qu'ils aient un avis différent, c'est quelque chose qui aurait pu être historique ou est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu être plus ou moins inventé par des doxographes ultérieurs en remaniant des textes? Et mon idée, c'est que si un auteur avait remanié les textes, enfin, vous voyez ce que je veux dire, avait fait exprès que la formulation soit si proche. La formulation est très proche. Et le fait que la formulation soit très proche, soit c'est que des auteurs, des doxographes ont légèrement modifié la phrase, et auquel cas, je pense que ça aurait été fait en soulignant justement cette proximité-là, cette création-là, soit c'est les textes eux-mêmes, c'est-à-dire que la phrase to donastai eoton homilein et to donastai pasit aruntos homilein sont deux phrases qui ont été écrites l'un par Antisthène, l'autre par Aristide. Mon point est juste de dire, je pense que ces deux phrases ont été écrites par Aristide ou par Antisthène parce que si elles avaient été réécrites par un auteur, Diogène Laërce l'aurait précisé, puisqu'il a quand même une forme de... surtout dans le livre 6, il donne souvent les références tout de même. Il donne souvent les successions dont il tire les livres. Il n'hésite pas à souligner quand il y a des traditions différentes. Donc, justement, j'ai assez confiance dans le jugement de Diogène pour dire il est honnête. Les mots qu'on a sont bien les mots d'Aristide et d'Antisthène. Puisque le point, c'est qu'on pourrait me rétorquer, qu'est-ce qui vous prouve que c'est vraiment Aristide qui a écrit ça et vraiment Antisthène? Peut-être que c'est des réformulations ultérieures. En tout cas, vous avez, me semble-t-il, j'étais sur le champ l'hypothèse qu'il s'agisse d'une sorte de dialogue entre Antisthène et Aristide, si j'ai bien compris. Bon, ça, c'est très hypothétique. Je pense que c'est vraiment très hypothétique. On n'a aucune raison de pousser. Je ne crois pas qu'il y ait eu un dialogue au sens propre du terme. Je pense qu'il y a eu une réponse d'un des deux. Ce qui est très... On a le fragment de la Souda.
En tout cas, je me souviens aussi que la formulation d'un système n'est pas en contradiction avec celle d'Aristide. A, B. Je pense que A pourrait bien conduire à B. Peut-être l'inverse n'est pas si facile, mais la position d'un système pourrait bien conduire à s'associer autour de notre confiance, justement parce que en système, même la richesse dans l'âme, etc. C'est pas vraiment une opposition, mais plutôt c'est quelqu'un qui souligne, probablement en disant, je pense que les élèves pas biogénères, sont toujours très anciennes, qui ont travaillé sur le texte. Parfois, nous avons l'appel parfois à l'exception, mais il n'y a pas vraiment une contradiction, je pense, parce qu'il y aurait plutôt une séquence. On pourrait dire qu'il pourrait y avoir une séquence. Non, alors, je suis tout à fait d'accord sur le point c'est-à-dire que Antisthène peut conduire à Diogène, Antisthène peut conduire à Aristide, parce que si on est, enfin plutôt, si on est capable de vivre avec soi, on peut vivre avec les autres. Mais c'est que l'angle de priorité n'est pas le même. Pour Aristide, c'est d'abord vivre avec les autres, et pour Antisthène, c'est. Et puis, si je ne vois pas trop de temps, je m'arrête. Tout ce que vous avez dit sur les lettres, qui est-ce qui pourrait avoir intérêt à faire ce rapprochement, cette opposition? Je pense que c'est stoïcien. Je pense aussi. Alors, j'aurais plutôt dit des stoïciens parce qu'en fait, je trouve que Antisthène n'est pas très virulent, il n'est pas très cynique, je trouve, dans les lettres. Il y a bien la référence à Simon, mais il est assez calme. Non, il n'est pas le. Oui. Ni dans les lettres, ni ailleurs. Moi, je me demande qui pourrait avoir un intérêt. Est-ce que le spécial a intérêt à polémiquer contre Aristide? Peut-être plutôt les civiques tardifs. Tardifs, parce que même les sujets qu'ils prennent me semblent des sujets très généraux. Mais en même temps, parce que c'est une question que j'aime beaucoup, c'est que l'auteur, selon moi, de ces passages-là, a au moins accès à un texte d'Antisthène, voire une partie des Héraclès. Voilà. Et je me dis, les stoïciens, ils ont gardé un accès au texte très long, comme vous l'avez montré notamment sur Épictète, il y a une tradition stoïcienne très forte. Donc, je me dis, c'est plus probable que les stoïciens aient gardé et qu'il y ait pu avoir une volonté peut-être globale de s'opposer à toute forme d'hédonisme aussi. C'est-à-dire, c'est le grand point par moment de dire Aristippe, Épicure, c'est à peu près pareil. Pour les antihédonistes, hein, j'entends pour les papes, évidemment c'est très différent, mais pour les antihédonistes, il y a ce rapprochement-là. Donc moi, j'aurais tendance à dire c'est sûrement les stoïciens. Contre Aristippe. Oui. Nous avons une tradition sur Antisthène contre Aristippum, et nous avons aussi une tradition de Diogène contre Antisthène, les deux. Alors, ça fait deux, Antisthène plus Diogène. C'est pour ça que je le disais, il peut être décidé qui ont inventé à l'époque d'Aristide cette histoire que les lettres rapportent. Mais encore une fois, c'est totalement fictif. Hein. Le seul truc qui m'a ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des références précises à d'autres textes d'Antisthène qui montrent que l'auteur connaît Antisthène. C'est pas comme d'autres lettres, parce qu'il y en a qui sont très mauvaises. Ils connaissent, ils peuvent citer. Oui. Ils peuvent citer. À mon âge, chez les pères, il m'a rendu en italien, très célèbre. Ça veut dire qu'ils connaissaient, qu'ils disaient non. À mon avis, non. I'm so sorry. But time is over. I'm so sorry. Thank you very much. Non, c'est normal. C'est une pause. No, but because we are going to hear Ulfaman from
Columbia University in his exposition, Socrates in Epictetus. Yes, yes. 1 minute. That's right. Should I start? 1 minute. Yes. Rice. You need. No, we don't need to do it like that. Okay. If everybody has the handout, it's probably easier to look at it in your hands than projecting that much text, but up there, there's no difference. Okay. Okay, so this is actually called, is this on? Yeah. I don't know. Is this on? Can you hear me? No. Is this better? Then I'll spit in it, that won't work. I think it's better there. Is this better? It's okay? Okay. This is actually called 3 Vignettes of Socrates and Epictetus, because I focus on 3 episodes. Commentators have often observed that Socrates is the human figure named most frequently in the works of Epictetus, but closer examination shows that the many references to him vary greatly in terms of the amount of detail they provide and the aspects of Socrates they highlight. I intend to consider 3 vignettes, as I call them, where Epictetus discusses Socrates at far greater length than he does usually. These vignettes will suffice to show that Epictetus has a subtle and nuanced understanding of Socrates as he was portrayed by Plato and by Xenophon, though he of course tends to emphasize respects in which Socrates can be seen as in effect a Stoic or a proto-Stoic. But on the first passage on your handout, which I'm not going to read or really discuss in detail, we get a picture that we find again and again in Epictetus of life for somebody who is going to be wise and virtuous, being something like participating in a military campaign and enduring the discipline and hardship that involves. Other times, Epictetus uses the comparison of training or practicing for athletic competitions as what virtue or living well is being compared to, again stressing the need for discipline, hard work, and more generally for putting up with unpleasant and often harsh conditions in order to build up the strength or develop the skills necessary for successful competition. But I'm going to suggest that there is also a real puzzle about Socrates and Epictetus centered on the matter of Socratic intellectualism. Most simply, I want, for purposes here and now, to think of Socratic intellectualism as the denial that there can be a conflict between reason and a non-rational source of motivation, of a kind where reason may prove stronger than the non-rational desire, and kateia, or may prove weaker, akrasia. This denial is perhaps voiced most prominently in Plato's Protagoras. There, when people speak of being overcome by pleasure or by thumos or other such things, they are, according to Socrates, misdescribing what's going on. Rather, since these supposedly non-rational sources of motivations are in reality a matter of believing something to be good or bad, what is actually going on is that the putatively Socratic agent is involved in a cognitive error, taking a greater amount to be a lesser amount, or vice versa.
Accordingly, Socrates suggests that what is needed to avoid making such errors is an art of measurement. And while it might be important to practice measuring so as to get better and better at this art, nothing Socrates says suggests that something like training or hardening oneself for a campaign will be needed. And why would they be needed? A wholly cognitive mistake must be corrected by purely cognitive means. The Stoics are very much the heirs of Socrates when it comes to intellectualism of this sort. Epictetus himself provides a marvelously clear-headed discussion of Medea, who is often, by modern commentators, taken to be a star case of aquatic action when they discuss the Protagoras. And the second passage on your handout involves something that Epictetus has to say about Medea. Now, it seems to me that it shows that Epictetus fully understood the relevant part of the Protagoras, and he accordingly offers a Socratic Stoic analysis of Medea's decision and action. What she would need to do is change her mind. Medea would need to accept different dogmata, to use language Epictetus often employs. As it is, given what she does believe, she cannot act as she does. A person can't think something to be of benefit to him and yet not choose it. But this is simply the denial that akrasia, as conventionally understood, that is, as a lack of self-control, is possible. Still, Medea did kill her children in order to get back at her husband. Why? Because she thought it would be more beneficial to her to kill the children. But this is a mistake. Again, why? Because killing her children is not of benefit to her, quite the opposite, in fact. And now comes the crucial part. Epictetus says, show her clearly that she is mistaken and she won't follow that course, end quote. That is to say, the cognitive error, again, must be corrected by wholly cognitive means. There's no talk here of training or exercising or hardening herself or anything similar. As his account of Medea shows, Epictetus ought to be able to say that we need to get our beliefs in good order, and that this requires cognitive tools and nothing else. Only an argument or another belief can change a belief, not anything like habituation or training. So now we come to the vignettes of Socrates, and the question is, how do they fit or not fit in this picture of intellectualism on the one hand, and this kind of model of rigorous training on the other hand? The first passage, which is number 3 on the handout, is from Discourse 4.1 on freedom, and the context, I believe, accounts for why Epictetus ends up with some comments about freedom. If we consider how Socrates acted throughout his life, but especially in challenging moments when his safety and life were at risk, we can see what freedom truly is and how it is valuable precisely as the thing that it is. So again, I'm not going to read this because it's very long, but Socrates here is not described as being as he is as a result of training or exercise, nor is he said to be someone who views his own life or his life should be viewed as a campaign. The stress is rather that while Socrates was not a solitary man, he had a wife and children, relatives and friends and fellow citizens, he came to his trial as if he were alone, os monos. Most obviously, Epictetus is here alluding to the comments in Plato's Apology, where Socrates says that he is not bringing along to the trial his children, wailing and weeping, as part of some kind of overwrought tableau vivant for the jurors, holding that it would be a disgrace for him to do that kind of thing. But in 4.1, Epictetus develops the idea of Socrates being alone more expansively. Socrates has an immediate family, but regards it as not really his own, allotrion. He has a fatherland, but only to the degree and in the manner called for. And he has friends, but in such a way that his friendships are subordinated to the law and to his own readiness to obey the law. Epictetus' subsequent discussion shows what he means by these qualifications. At his trial, Socrates behaved in a manner consistent with his not having a wife or children. When commanded by Athens to carry out orders he regarded as unjust,
He was no Athens über alles patriot, and when Crito offered to bribe the jailers and thus provide him with a way of escaping from jail, Socrates imagined the laws of Athens themselves speaking to him and arguing that it would be wrong for him to take up that offer. To appropriate the language of another tradition, Epictetus' Socrates in 4:1 is in the world but not of the world, or rather, he is of the world only to the extent that reason and law are also of the world. The next two vignettes also shed important light on Socrates. I begin with an episode from the start of Discourses 2:12 entitled Peri via Negastai, which one perhaps should render as on arguing dialectically. And here I will read a bit. The philosophers of our school have told us precisely that we need to learn in order to know how to practice logical argument. But when it comes to practicing it correctly in a particular situation, there we have no experience at all. Just give us a random person as a conversational partner, and we won't know what to do with him. After asking a few questions, if we don't get the kind of answer we expect, we throw up our hands and resort to ridicule or verbal abuse. Skipping ahead a bit, how then did Socrates do things? He would compel his conversational partner to be the witness of his own views and had no need of any other witness, which is why he could say, I don't need anyone else. I'm always satisfied with what the person I'm engaged with has to say. No one's vote counts with me except for that of my partner in dialogue. Skipping ahead a bit more, Socrates would quit only after he had fleshed out a concept and explored its implications. He wouldn't say, define envy for me, and then when his interlocutor had provided a definition, say, wrong, the definiens is not extensionally equivalent to the definiendum. Technical terms which are incomprehensible and off-putting for the layman, but which we philosophers can't avoid using. But as the opening of 2:12 makes clear, the official subject of the discourse is to highlight the mismatch between the Stoics' commitment to dialectic with the practice of many would-be Stoics who suggest that it's impossible to engage ordinary people, that is, non-philosophers. Socrates is brought up as a contrast, and Epictetus is no doubt relying on the many places in the Platonic dialogues where Socrates that says that he's willing to talk to, and this always turns out to mean to ask questions of just anyone. Thus, the thrust of 2:12 is to encourage those who take themselves to be philosophers to model their own activity on this part of Socrates' practice and on the way in which he conducted himself when he engaged in dialectical discussion. Okay. So there's some textual problems which we don't need to worry about, because even in its present form, the text shows that what Socrates does, according to Epictetus, is to begin with a view his interlocutor voices, and then by means of a series of questions, proceed to show that this view is at odds with other things the interlocutor is also prepared to say. Equally importantly, Socrates does this without resorting to the technical machinery of specialized vocabulary of professional philosophy. We can note that at the time when Socrates went about asking his questions, such machinery and vocabulary, of course, did not exist. At most, this was barely nascent. Arguably, it was the activity of the old academy and then Aristotle that first gave birth to both in anything like a developed form. The Stoics, of course, would notoriously later go on to produce much more specialized technical vocabulary. It seems to me that this is an astute observation about the Socrates of especially Plato's so-called early dialogues. Indeed, it's precisely because they don't rely on technical vocabulary or on already developed philosophical concepts that these dialogues continue to lend themselves as works well suited to even the most introductory level philosophy courses. Epictetus, however, wants to make a further claim on behalf of Socrates. He did not try to bludgeon his interlocutors with his greater intellectual sophistication, nor did he become angry with them when they failed to understand. He proceeds almost as a kind of therapist, bringing to light on the basis of what they themselves are saying, conflicts and inconsistencies in their concepts. And when they become angry with him, he
he, like a good therapist, absorbs that anger and does not let himself become provoked into responding in nasty, hurt, or dismissive ways. The question of how to view Socrates and Plato, sometimes formulated as the question, was Socrates a bully, has sharply divided interpreters. And adjudicating this dispute would be a wholly separate project. My point in bringing up this vignette is that it shows us a Socrates who is neither waging a military campaign nor is engaged in athletic training. He rather is a kind of patient doctor, again the image of America's pencil, who's seeking to cure his interlocutors carefully, one small step at a time, of their confused and conflicting beliefs. To put things more pointedly, if we aspire to be like Socrates, something Epictetus holds we should aspire to, should we think of this project in terms of embarking on a military campaign, or rather in terms of studying to be a psychoanalyst, or cultivating patience, straightforward and clear ways of expressing ourselves, recognizing transference and countertransference, and learning how to manage both, seem far more to the point than hardening ourselves or becoming tougher through arduous training regimens. I leave this as something for you to ponder and perhaps for us to take up in discussion. I come now to the third and final vignette. It's taken from 2.5, How Can Greatness of Mind Coexist with Carefulness? The part of primary interest for us begins in section 15, but I provide some of the preceding sections to establish the context. Epictetus is here taking up the issue of the so-called indifference as they figure in Stoicism, ta adiphora. This too is a vast and much discussed topic, so I will confine myself to the briefest reminder. The Stoics hold that only virtue, and thus only reason and everything else equivalent to virtue and reason, is good, and that only vice, and thus only folly and everything else equivalent to vice and folly, is bad. But there's a whole host of things which are conventionally thought of as good, for example, wealth, physical beauty, health, and life itself. There's also a whole host of things which are conventionally thought of as bad, for example, poverty, ugliness, illness, and death itself. These all are, according to the Stoics, indifferent. But mainstream Stoics hold that some indifferents are preferred, these are the conventional goods, and others dispreferred, these are the conventional evils and ills. Exercising rationality requires selecting among the indifferents. In most circumstances, this means selecting in favor of preferred indifferents and against dispreferred ones. But the object of this selection is not obtaining the preferred indifferent or avoiding the dispreferred one. It rather is just selecting well. This idea is famously illustrated via the analogy of archery in Cicero de Finibus, book 3, chapter 22. Here in this passage from Epictetus, Epictetus uses the analogy of playing a ball game, and selecting well amounts to handling the ball well, as opposed to scoring points or winning the game, just as selecting well amounts to aiming well, as opposed to hitting the target in the archery example. But this now does suggest that something like practice or training are needed. We don't become better at handling the ball by having clear and truer thoughts about what is involved in handling the ball and playing the ball well. Given that Epictetus does understand Socratic intellectualism so clearly, as his discussion of Medea shows, why does he seemingly step back from intellectualism when characterizing Socrates himself? While he doesn't go all the way to the dour or grim picture of 324, which was the first passage on your handout, his Socrates looks to be closer to that than one might have expected. Perhaps we can discuss why this is so during the question period. Thank you. Thank you very much. You have questions? Any questions? Caroline. It's a curiosity about how do you think that the position of the exercise Socrates, the emphasis of
that goes, I find it interesting because there is this movement that we see in dialogue classes that aims to connect the Stoics with Socrates, with the Cynics, and then which makes the exercise Socrates getting to the Stoics. But if you emphasize the intellectual Socrates, that doesn't make sense because you don't need an exercise for intellectual. So, if I understood correctly, this is how you frame the problem. And the way I see it, and I think this has to do with how I look at it, is that we don't need to do this opposition because there is a within Socratic inquiry you have organization of emotions, and the emotions go together with the inquiry. So it's never like the way the process through which you acquire those or you sustain those is to do with your emotions and also with your stuff. So would you be willing to accept something like this? No. And I'll say why. So I think one can tell a large part of this story of the sort that you were gesturing towards by saying that Epictetus, and perhaps you're following the Stoic tradition, is more taken with something like the way Xenophon thinks of enkoteia than the way, for example, Aristotle, maybe projecting back, Plato thinks of enkoteia. And if that's the case, then you might think that Epictetus is simply breaking away from the idea of Socratic intellectualism, and that sort of think in those terms is just somehow to think incorrectly. And whether Epictetus would be being true to the Socratic legacy or not would be a separate question, but that would be the move that he's making. And for a while I was tempted in that direction. And just as a further aside, I think one reason why he is so taken by this language of training and exercising and preparing oneself is that a lot of his interlocutors are people somehow associated with the Roman state who would admire this kind of strength in a public official. But the reason I think we can't go all that way, and the reason why I think this ultimately doesn't even depend on whether it's proper to understand the Pythagoras stuff as sort of pointing the way towards intellectualism, or if it can be accommodated in some other way, is how he discusses the example of Medea. Because the way he discusses that example is completely in line with the most sort of stoicizing intellectualist account of the matter. And, he says in the end, we should take pity on Medea, not be angry with her. Why? Because she had these disordered beliefs. These disordered beliefs made her do horrible things which by her own lights are horrible. But the way we would cure her would be to get her to change her mind. And that would involve her substituting other beliefs for the beliefs she actually has. And that looks like a purely cognitivist enterprise where what we try to do is, correct the falsehoods and replace them with truths. And if you hold, which I think would be part of the Stoic version of intellectualism, that only a belief can change a belief, then there would be no room for all of this conditioning and exercising stuff. So that's, I think, the real puzzle. The problem remains, though? Yeah, I think it does. And I think it's sort of, so one of the reasons I got interested in this is that I think many philosophers think of Epictetus as truly second-rate. And I think one thing that's interesting about Epictetus is that when we look at the passages where he discusses Socrates, he's actually a fairly subtle, albeit very selective, reader of the Socratic tradition. He's not just some idiot going forward here. And I think the way in which he discusses Medea, so modern scholars often think that Plato must have had
Euripides' Medea in mind. Some modern scholars, others precisely deny this when he was writing the Pythagoras. But the way Epictetus talks shows that he clearly thinks of the relevance of the Medea case to thinking about akrasia and the sort of unreality of akrasia. So I think he's, a subtle and astute reader of those texts. And so I don't think we can just dismiss him. But I agree. I mean, in a way, what I'm saying is there's a sort of core tension between two rather different ways of thinking about this matter that he doesn't make go away. If anything, he highlights it. Another question? We have 2 minutes. Then we thank Wolfgang. Thank you. Okay, a little break, and we follow in 20 minutes.